Hello everybody, welcome to the stream. Hello geeks, hello Владислав, привет. Добро пожаловать. Сегодня напланирован двухчасовой стрим. Guys, today streaming 2 hours. Ranked, only ranked today. I'm not gonna play anything else as usually. So welcome, and we have a correct guess what it will be. Today is gonna be Dutch-German coalition practicing Dutch German for at least 2 games. Maybe the third game will be something else. So glad to see you already here. What can I say more? Today was a great day. Tomorrow will be even better. Tomorrow there will be a special stream for a special day. So make sure not to miss that. And yeah, here we are. No, still gonna continue with my tournament deck, as I already would like to change it, but the rules forbid me. Well, not allow me to change the deck. The Kurzmariner are not the infantry I'm gonna be using anymore in my next iteration of this deck, as they are very expensive. Who Vladislav knows what day it is tomorrow, so he guessed it right. Not exactly airborne, but you will see something into celebration of VDV. So a lot of music on the stream and so on. If you like how English speakers pronounce it, you will enjoy tomorrow's stream. But for today, more German-oriented stream. Although I might have been playing something like Polish national deck or Baltic Front. Because Polish national. Today is a day where the Warsaw Uprising happened. So 65th anniversary today. No, 70. How much? What anniversary? 75th anniversary, right? Of the Warsaw Uprising in 44, right? 75th anniversary. It's a big day today for Poland. What else can I say? But I don't have a Polish deck nor Baltic Front in my tournament deck. So I'm not gonna play anything. Not gonna play it now. Guys, give me a topic what you would like to know or this stream be about. If you have any idea, any questions about a wargame, what you like about wargame. Today I'm streaming alone. I'll be streaming in English, answering comments in Russian, of course, and I will be much more active with the chat today. Valentin says I shouldn't play bad, and that's a good thing. How to be good, don't be bad. That's a good answer. How to improve? Just don't do stupid things, and don't be bad. Hmm. Mm. Guys, where are you mostly active? What is the community platform you are active on most? Is it Discord? Are you gathering in TS? Or is it the Reddit? Which one is your favorite platform for wargame community?
I guess here everybody here is just a big Wargame fan. I'm not doing casual stream for casuals, so everybody here must, I guess, loves Wargame much. Nadia says TeamSpeak and Reddit. Snada says YouTube. Yeah, YouTube is a good platform. There's definitely a lot of material here on the YouTube. I mean, this is like 80. This is like, by enumeration, this is my 80th stream, and besides that, there was about 20 others. So it's my like, I don't know. I have around 100 streams, so it's another like 300 hours of gameplay, or not gameplay, but of streaming done by me on this channel. So it's also a lot of things to go through, I suppose. Snadach, or you can see the top player play if you go search ranked. Well, at least you can get me. Some the most active out of all the top players in the ranked, I would say. Yesterday we had it was quite late in the evening, but we had a game against Rasman. I wasn't recording it, but he did. Was a nice game. It's really a nice game, so you might enjoy it. It will be on his channel in about, I would guess, within a week. Hi Billy, thanks for the comment on my previous video on stream 78. So Billy, if you haven't, I guess you haven't read the comment that Billy was he was discussing asking about why I use Bradley and don't use LAV25 in my American deck, even though I have it in my US. I don't use it that much, and today's the only way I open is through helicopter. Like I do a fast opener is through helicopters because there is no other way basically with the US. And if we take a look at the stats of the LAV25 Scout, this thing is doesn't stand any chance an immortalized opener. Thank you very much for support, BaoFei. It was BaoFei, right? It's still not fixed. The way it displays. Thank you very much. BaoFei, write in the chat if you are here. So the LA25 doesn't stand chance in any motorized opener in the current meta. Hello BaoFei, glad to see you here. Thank you very much. But we're playing that German now. X, you have very refreshing gameplay. Did you consider doing some single player campaign just for lol? I think about a year ago I considered it. It's gonna be a sad game. It's private. Sorry for that. But about a campaign, I considered it. I think I even tried it, but it was just so dull, and I don't think you guys would enjoy it. It's just super boring. You don't want to see me how I cheese the computer all the time. Like
and how I'm getting cheated by computer with his super resources. But I don't think that's any interesting thing to watch. Have you played Tegby? He beat Razman a few games. Yes, I did. He also beat me. I mean, Tegby is quite well prepared. He's very concentrated and focused. His micro is on spot and control. Overall, he doesn't make many mistakes when he plays. He definitely improved a lot over from previous experience I had with him. So yeah, Tegby is a good player. Although in a tournament he had a one close loss to Blitzwar. Then I think he got tilted in the third game, so he went 3-0 to Blitzwar, which was just totally out of it. Well, he didn't show the similar gameplay in the tournament as he does in the casual games. Yeah, BaoFei, it's like what time is it where you are? Like, so it's past midnight, I guess. So tomorrow will be a better stream and it will start sooner. Okay, opponent's ready. I forgot to say hello. So how rude and unpolite from me. But maybe, just maybe, I don't have privates in my mute list. So he's Russian. So with the German, like 70% of the time I'm opening with the Bach Tiger. You maybe saw it, and I'm gonna try to not try, but I'm gonna get this location, like do a strike in this direction, have an offset here, and possibly scare him here, then get some pickups up on the hill. And that's the plan for the game. So let's have a Leopard 2A4NL. For this task, let's have some Corus Mariner driving down here, some recon. Actually, I think I should make it different. Corus Mariner down here, engaging into the forest, clearing it, then some autocannons to get over the river. Cover it by one Flakpanzer Gepard, cover it by Roland. Maybe that's an overkill. I think it is. And we should go it a bit more conservatively. I'm gonna have an ATGM to support. And for the defense of the right, alright, I need a infantry that will scare him and slow him down. So he will disembark and start moving by foot speed. And next, guess I will have Panzer Grenadiers around this location with Marauders supporting both flanks. Something like this should work. Let's wish him. Let's say I'm ready. Wish him GLHF. Is it? I think this one is floating. That's why I chose it. But we will, BaoFei, I will definitely take a look at this after the game. Here is an important thing. I often do that mistake, but it's better to like click it to drive here because like more to the right. Because sometimes if you click closer to the river, it has some unit spread. I don't know how actually those orders are sent, but but units start to drive on the other side of the bank, which is the thing you want to avoid. So we're playing against USR. That's neat. We see BTR-80A with GRUs and the T62 MV1. Very strange choice, I would say.
This is a fail. A major failure here. Okay. These bad boys will get into position. This thing is done. Next we need the Panzergrens. And I'm really unaware where are his points because I haven't seen much, to be honest. I have seen almost nothing. So I know there are GRUs to measure the distance. Get it a bit back. There must be, this must be a Mi-28. That's a very expensive buy. Very expensive purchase. It's early in the game and it will die. There's no question of it. I have a Gepard. I don't see his BVs. I guess they are hidden already. And I really don't like the amount of his units. I don't see his points, which is unpleasant, for sure. This is what's important, to get these boys into position. Now we can... Yeah, we're a bit slow. Need to move it. He's too far away. Already. Never mind. The position is secured. RT-72Bs rushing down the road. Will we get some rear shots? Side shots? This is about the rear shot. This might score a rear shot. Most importantly, guys, we know there is no AA coverage whatsoever there. That's it. That's what matters. I might like to have a bit less heavy vehicle. Alright. The fact that everything was good until the BTR-90 arrived. The BTR-90 is already threatening because it might be carrying infantry squad. Don't know what magnitude. I'm gonna relocate my tank to the right. There's Spetsnaz. You see, playing against privates is always is usually challenging because you never know what weird and strange thing they are gonna do. They play differently, like a lot differently. They don't play very good overall. They just play strange. And it usually might get you out of guard sometimes, or surprise you. You expect something, and there's a private that does totally different and strange thing. Let's get moving. I have a TD around, so if there will be tanks, I hope I will be able to retreat my Corpus Mariner in time, or score a good hit. So one guy survived. We'll finish him with this helicopter. This thing isn't longbow any close, so
Here's the Tunguska. I might want some cheaper tank. Want it. I have 7 advances here, not trivial. It's a BM. It's an expensive investment. To MI8, to MI28. Yeah, this is like why. This is why playing as privates is strange. When was the last time you saw double MI28? Killed by 1 Gepard. The bridge in Alpha will always block line of sight on coming vehicle from spawn. Bridge on Alpha. Yeah, actually, this micro might be solid. Hiding behind this, using this as a line of sight blocker. If you are micro, like the micro this much, this is one possibility. There's a T-64 of any sort, yeah, baby. I still suspect Tunguska to be there alive. Now, when we are this deep, we might also use some of this superpower of planes. Wow. Was the side shot by the Grom? Dealt me so many damage. Says, no, bro, something isn't right. It's not working. Советами.
Спокойной ночи, вот так пишется. Ладно. Exactly, BaoFei. This is the thing that is terrible on a MiG 25 BN, and why it isn't really viable for ranked deck, because it really takes extreme amount of time to just reload, and even more time if it's damaged, and it's really not available for the time when you need it. And also there's this factor when the enemy saw you snipe some, if you're lucky you sniped some AAs with it, but still you when you're on evac, usually players will understand that you are on evac and keep the thing turned on, and still you are, and this way you are still forced to fly like without a seat. You are basically fighting without a seat for like fake those 3-4 minutes when it's reloading, and it's again one flight. You're fighting like with seat, but again, it's and you cannot revolve your gameplay around this unit. It's easily trackable when it's reloading and when it's not. And it really takes long. It's a bit different with Raven. Raven, I think, reloads quite faster. And it's like so stealthy that you never know when it's coming. You always expect that it might be there. And often you might. I haven't myself showed this micro, but if you want to make a next level micro, you can turn off the Raven. I think it will still be spotting enemy AA pieces, and you might kill them with Thunderbolt and Nighthawks and so on. I just don't know what the spotting range is on that thing. I don't even have a guess. How far actually the Raven will spot enemy turned radar which is turned on. But again, it's like again it's a micro. It's very micro intensive. It's might be prone to errors, and usually you want to eliminate your errors when you play. So at least for me. Yeah, I hope the next opponent will be a more seasoned player than Foxtrot. But yeah, about the bridge, you meant Ariat, that my I-based Milan shots. Very possibly. I would definitely agree that I wasted some shots because Milan is low. Well, thank you very much again, and have a good night. The stream will be on when you wake up if you would like to watch it. Here I will definitely put the time code. And we found a corporal, pragmatic. So have a good night. Have a good rest. Pragmatic is again very shocked to see my nickname. I might probably change it so I don't scare people off. Not sure if it's if it's encouraging or discouraging this actually. So guys, remember on my previous stream I was discussing this strategy. You could have seen it on stream 79 about attack
on this forest down the highway, using the highway, then cutting off Charlie Golf. I'm gonna just do it here. So we'll see. I think I've done it a lot of times. Public humiliation of the best wagon chief. It's gonna be fine. So for that, well, let's see. I'm not sure if I'm gonna have points for the second city. I might start with one. For that we need 2 Gepards, because there might be a lot of helicopter openers, something happening. I don't want to risk it. 1 Gepard down here, one down the road for the Golf. For the Golf, that's a question. What do I need? I guess I will have 1 Sturmtruppen there and one Grenadier. Grenadier more up front, again, just to let the enemy disembark, and then a shock trooper to actually get into prepared position and prepare the position and get a fighting on. Definitely, I need a recon to scan the field on Delta. Next, a Bachtiger. Might be good. Might be good. It is a wide map. This thing is stealthy. It has exceptional optics still. Having those Gepards, I might be able to save it even if there's a drone, right? Because drone means a cheap helo hunter, ASF. As for the main push, I want to get there as a mechanized column. So, first guys rushing down the highway, taking the beating. Mara 2, exploiting the gap. Sturmtruppen fortification force, like strengthening force. Another group of recon. Let's hope we will manage to get it here. Out of the usual position, and Mara 2 to defend the left. I think that you still would like to have some fire support. There might be KT rush. Rushing down is it's quite usual. If you have a Mara 2, you will at least slow it down a bit. Other option is like standing there and exerting KT, or having the Leopard Workening, which eventually we'll see how it turns out. And then we will be heavy in Delta. I will definitely call a Workening here to have this line of have a shooting range out of this position where the enemy infantry will be advancing. 30 points in reserve. We might want to get the mortar right away. I think, yeah, let's do it. Let's have a mortar. Let's have a easier micro, and so where's the enemy GLHF? And we're good. Stjavatan, привет. Hi, is the gaze. Where's daggers? Let's get this guy. If we lose it, there might be some opposition driving against us. Control 2, Control 3. First one, the second one, and the group, they are always in the same position. First, I want to see what's on the highway. That's why I'm flying this in this way. And they are also, oh no, they're not. Yes, they are, but in the same order as you bought it, right? Because this front Gepard was the second one I brought on the field, and it's really indeed the second one. Doriner. What is the Doriner? This is Fallschirmjäger. Like info 80%, right? And what else could be there? It's 4 HP, should be enough. Good.
I don't want to lose these guys, and the Gepards will be needed. Rushing down, because this is Tiger Hub. Unpleasant thing to be faced. Tiger Hub, okay. Try to avoid it as fast as possible. Hi, these boys. There's a BBL and interesting stuff. Okay, both stunned. Let's do it, finished. Heavy losses on enemy inflicted. Okay, so it seems enemies heavy for I wouldn't say heavy forces, but strong auxiliary forces are coming down this. We might want to kill it. Turn this off and turn this off. This is why the Jaguar isn't the best in its role, because it's not stealthy. These are legions, so driving out those tanks would be a total waste. But we can reach these boys. Like, why not? Well, what is this? Puma 3. Eventually. Oh! I didn't have stupid orders. Haven't I? And these boys are dying, so there must be something. Oh, it's enemies, okay. Wasn't really worth it. This is a bad micro. The chasseurs. So not the heavy boys. The distance is fine. Let's kill him with some ASF. Nice. Okay, let's load these guys in. Use them as an exploitation force. So now, do you see? When we beat the front, we can drive them as deep as we want, as the anti-damiaen or something along those lines. Here's an MX-1390 already reinforcing the position. I have definitely very open flying left. I mismicroed this guy, so he will not get far actually. Here are the bad boys in my rears. What next can we prepare? I think would be just fair. Oops. Yeah, definitely, guys. This is a pro micro. I don't know how I do it, but somehow it happens. Oops, that was a misclick. For sure. Let's get part into position. Prepare some boys for advancement. There's something we have here. I have no idea what it might be. Pulse microphone might be everywhere. Anywhere. There's no clue on their position. So let's try to focus around. Get some of that info. Get another Leopard 2A1.
I can't get rid of the feeling that something's fishy. I haven't seen anything. I haven't seen his units properly. Okay, that was a loss of our recon squads. Very unnecessary one. And now the so-called comeback mechanics come into play. I have pushed him. I have the whole map. If we will be playing Steel Division, it would be like major success, major victory, and I will be like ticking a lot of points. I already almost won the game. But here I have to spend 100 points to buy a CV, giving it this way a chance for our opponent. Well, giving him a 100 point lead this way. Yeah, we are fast enough. So this is a single squad. You might wanna. I have to smoke it. Well, I wanna smoke it out off. Peace shrine. One second missed. We can but we hit two. That's cool. So these guys driving. I mean, the game is, as you can see, is very over at this moment. The only one who didn't realize this is my opponent, but yes, yeah, not gonna shoot the whole game. Give him credit that he tries. And yeah, let's waste 200 points to have a CV. This, I think, this is a heat. So against heat, it's good to get up close and personal. Holding 700 meters away. Guys, come on. Don't embarrass me. Oh, whoop. Mistake. Has been made. These are Fallschirmjäger. Yeah, those must have been some serious infantry. Scoring so much burst damage. CV's running somewhere around here. And as they are Fallschirmjägers, I don't want to advance. I don't want to advance tanks on there, on that. But I need to get them somehow off here. Oh, here they are.
course they are Terminators, so yeah, they scored a hit. Group Dashmod was spotted. He's playing it very strangely. Is this a motorized? Yeah, no, I think it's not, but I have 2 cities. Position. The Kaler is no match for our tank, and as far as I remember, it was the Kaler. Yes, it is. Is that? He has too many VBL Mistrals, like too many. Nice exhibition. Yeah, so Panzerjägers were not in cover, so that's why they died. I'm not even questioning that. But still, that was a huge burst. De kapitein en zijn bemanning heten u welkom aan boord. Het is mijn oorlog niet. Speer bereid, commandant. Klanten voor een taxi. Harriet, what did you mean? I go 420 this one for RNG. Scott Delasco, hello. Welcome to first time live stream. Yeah, I lost something on extreme right. I mean, at this stage, it doesn't even matter. I called 7 CVs out. Nothing matters much. First buy, cheap thing. Бустард, привет. Нифига, думаешь, что он верторашу ждал? Я же давно уже не верторашу. Я сейчас самолетики вкладываюсь. Ух ты, мать родная. Ну что, ладно, сбил.
И тут меня сбивают. Неплохо. Это вот это недобитое. Это... How we call it? The VBL. They're still alive. This is something heavy. Oh, not that heavy, it's MX-13, but still noticeable. Sollen wir wen mitnehmen? Waffen überprüft und einsatzbereit. Het komt altijd neer op de infanterist en zijn geweer. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Der Himmel gehört uns. My Miss Micro? Legen wir los. Maybe. I don't know. Der Hauptmann und seine Crew begrüßen Sie an Bord. OP. Yeah, my KWS is ridiculously good. This boy, what's his name? Für eine Taxitour. Deserves a medal. Stellung verlegen. Startet den Motor. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Den sollen wir für Sie transportieren. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? In Ordnung. Worauf warten wir? Frühstück am Bett? So what was the name of the KWS? Two-piece shrines, two KWSs. Stines Steins, I don't know. So, hello Scooby-Doo. It was a second game. Ranked is so active, but it always connects you with the closest elo available. Like for example, this could be Tech B, I think, or Republic of the Void Sush. I don't know who it is. We'll always change their names. I forgot who it is. This must be Krot, right? I don't know. Or Boostart. Who is this? Yeah, it's Krot, I suppose. Okay, so we know how I guess know how the Krot plays this. This time he'll be playing Baltic Front as always. Some heavy
air helicopter something. Actually solid opponent, which I literally lost a few times in my recent streams. Overall, if I would say this map favors more his ATGMs. There's a lot of 21 penetration, just enough to kill my Martyr 2s. In terms of Air Force, I might have an upper hand here, because he's running a lot of cheap planes. So let's start with 2. Let's do it. Yeah, let's start double Roland and a Gepard for the left. The plan. We have another Gepard. Double mortar. Okay, so this is the support we need. Double mortar is killing his ATGMs. And we're gonna have a Partager. We have 400 points left for a fighting force. Though we earn, I hope we will not need it that much. Workening on the right. Some cheap fire support tanks. One quick infantry. I'm not even sure if it's gonna work. Escort. Maybe. What next? I can afford only one ATGM. I need some. It's already getting extremely expensive now. I cannot afford the Workening here. Or actually, I'll rather have defensive Workening than anything else. So we're playing conservatively. First few minutes. What next? We need some eyes on the ground. Here and there. How many Workenings we started with? One. We might want another one to the left. And actually, it's not good. Want some heavy boys to the left. What else do we want? I'm gonna buy mortars from the first point. One shock squad. And let it be Panzergrenz to the right. Okay. Chili Chief. And Grand Grenadier squad to the right. We have 2 groups. Both of them are quite weak. We have tons of AA. We have some helicopters. We are like very spread in terms of points. No concentration at the moment. You wanna find his stronger force, avoid it, and try to get some ground on a weaker flank. This is what we should do. Okay, let's do it. Wollen wir wen mitnehmen? Abmarsch! I think this Gepard was total overinvestment. We'll see. Yeah. Salamander. Bullshit, so cool. Wären Sie blind? 9 to 90 for sure there. So these boys, super unnecessary. De kapitein en zijn bemanning heten u welkom aan boord. Oké, we komen er zo snel mogelijk aan. Yep, just regroup, boys. Fuck this flank. Wir marschieren ab! We don't need to fight here. 8 to 96. Brauchen Sie ein paar That's a thing to snipe. Kommandant? Herr Hauptmann und seine Crew begrüßen Sie an Bord.
Before it gets too deep. Oh, there's E290. E290, fuck my life. There's E290. Kill the E290. Führe einen Angriffsanflug aus. Wir warten auf ein vorbeifliegendes Ziel. Und dann holen Sie das Fernglas raus, Stuft. Haben Sie was entdeckt? We wachten op uw bevelen, commandant. Warten auf Ihre Befehle, Kommandant. We zijn onderweg. Braucht jemand einen Schutzengel? Braucht jemand einen This is the Schutzengel? MiG. Yep, this is a very defensive MiG again. Transportieren. Wir warten auf ein vorbeifliegendes Ziel. Und dann Get these boys out. His main force is concentrated here, so let's do this. There's the main force. It's gonna do a flying attack. I'm gonna need a Gepard for that. I really do believe schleichen rein. there's nothing. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Bauen dort eine neue Flugabwehrstellung auf. Das wird ein schöner Schauer für die Schlammkriecher. Will we catch it? No, we don't. Will not. Holen Sie das Fernglas raus, Oof. Stumpf. Ah, yeah, this was a terrible thing to do. Der Himmel gehört uns. Yep. Okay, let's leave this core the tank. Ihr Kommandant? Well, the helicopter was so unnecessary that I can't even say how much unnecessary it was. And I forgot, I didn't capitalize on it at all. In terms of fight here, it's not going well. It's going terrible. Again, I need some eyes on the ground. I need some artillery. There's tons of exposed forces. Ay. Fuck my life. There's this EDGM prepared there already. This is Hat jemand ein Erikos. Taxi gerufen? Shoot. Waffenbereitschaft. Die Zeit hier. Oké, we komen er zo snel It's mogelijk aan. Erikos in the position already. Wollen wir wen mitnehmen? I'm so glad his ADGMs are missing. Einsatzbereit. Zu Ihren Diensten, Kommandant. At least some shots. Planten voor een taxirit. Okay. It's not good. Definitely, because I lost unnecessary units in this attempt. Those helicopters shouldn't have died. It was just horrible. Positie veranderen. Start de motor. Bestätige, Kommandant. Fahren wir los. Workening. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Sneller, we hebben haast. I think these guys should be empty, right? Das They ist might be nicht advancing weit. this way.
Yep. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Okay, what's this? That's another Tot uw dienst, commandant. attempt of transport. Getting through. Klanten voor een taxirit. Ja, commandant. AE geladen. Feuerbereit. Fucking hell. This is bullshit deck. Oké, dames. Waar wachten jullie op? Here, you see, he doesn't have any points. I also don't have many, but his forces on this flank were more effective. Okay, let's get some points. There's a CC definitely there. 10 Grad hoch. Feuer. Okay, Heeft u een extra paar ogen nodig, commandant? what shall we do about this Sokol? He's gonna run out of supplies before he kills me. Kijk eens, dan zijn wij er ook. That's a good thing to know. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? It's a not good thing to know that there's something behind our lines. Hat jemand ein Taxi gerufen? Ik moet die staartroder laten nakijken. Verkenning zo klaar, Shit, commandant. good. This is the Polish one. This is the thing I actually might duel. De lucht is van ons. Waffen überprüft und einsatzbereit. Onderweg naar coördinaten. Geben Sie uns einfach nur die Koordinaten, Kommandant. Feuer! Zerschmettert sie! Wat wilt u dat we vervoeren? Alles, was durch die Luft fliegt, wird von uns erledigt. Alles, was durch die Luft fliegt, wird von uns erledigt. I'm getting out KT'd. Fucking hell. Als de vijand binnenbreekt, KT dan dumped. zijn wij er ook. Iemand een taxi gemeld? Gibt es was für uns, Kommandant? Bauen dort eine neue Flugabwehrstellung auf. Ja, commandant. Wo sollen wir hin, Kommandant? This is a very like Ja, commandant. retardedly aggressive playstyle. See? It is retardation. Das ist nicht mein Krieg. What am I gonna do about it? I don't like it. I like playing in these circumstances, so I have to figure something out. Summer, over. Das ist nicht mein Krieg. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei des Kampfes etwas Würde. Onderweg naar coördinaten. Over. Het is mijn oorlog niet. Unterwegs. Am Ende kommt es doch nur auf den Infanteristen und sein Gewehr an.
startrode laten nakijken. AE geladen. Feuerbereit. Gibt es was für uns, Kommandant? Ik moet die startrode laten nakijken. It's punishment. Good job, Roland. You made the motherland proud. Or fatherland. Zug ist in Formation und einsatzbereit. Hat jemand ein Taxi Troops gerufen? Milan. Actually, they work. Onderweg naar coördinaten. Over. Let's have one more. Peloton is gevormd en klaar. Sollen wir wen mitnehmen? Ausrichtung auf Ziel. Braucht jemand einen Schutzengel? I can't blame him. I'm trying to do the same here. Actually, Ausrichtung auf Ziel. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei des Kampfes etwas Würde. Am Ende kommt es doch nur auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Geben Sie Gas, Fahrer. Wir haben es eilig. Als de vijand weer bereikt, dan zijn wij er ook. Den sollen wir für Sie transportieren. Das geht schief. Das spüre ich. Abmarsch! Verkenners zijn klaar, commandant. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei des Kampfes etwas Würde. Zet je schrap, we vliegen. Wollen wir wen mitnehmen? De kapitein en de bemanning heten u welkom aan boord. Das Transportkorps ist bereit, all Ihre Wünsche zu erfüllen. such an ugly game. We have some Onderweg naar... Ericos here, nigger. Okay. Ik moet die startrode laten nakijken. Ga maar, over. Die Welt besteht aus zwei Arten von Menschen. Artilleristen und Zielen. Braucht jemand einen Schutzengel? Checkliste überprüft. Einsatzbereit. Okay, a good trade. Gibt es was für uns, Kommandant? A terrible trade. Fucking hell. Flugabwehr bereit. We sluipen dichterbij. Landen voor een taxirit. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Zonder ons zou u blind zijn.
I think I know why I might struggle. Might be struggling. Let's have some heavy build-up. Heavy tank build-up. Wir warten auf ein vorbeifliegendes Ziel. Und dann... Goed beginner. Flugabwehr bereit. Wurden schon Feindhubschrauber gesichtet? Rücken zu dieser Position vor. Was bereit machen? Die Zeit hier. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Wat zijn uw bevelen, commandant? Laten we hopen dat er geen vijandelijke luchtverdediging is. Interesting Syria here. Already. He doesn't know I'm gonna be playing a heavy tank. I guess. Fliegen zum Planquadrat. Festhalten, wir fliegen rein. Das wird ein schöner Managed to score a pickup. Flugsicher. That shit. Hoffen wir Ja, mal, dass der that's Feind keine done. Flugabwehr hat. Der Himmel gehört uns. Fliegen zum Planquadrat. Not luck, not enough luck this time. Raketenfeuer bereit, Kommandant. Ja, commandant? Roger, Kommandant. Sind auf dem Weg. Rücken zu dieser Position vor. Close, but not good enough. Another Syria. Wurden schon Feindhubschrauber gesichtet? Sommige mensen waarderen mijn vliegstijl. Until I make a build up, the game might be over. That's the problem. Heeft u iets gezien? Geben Sie uns einfach nur die Koordinaten, Kommandant. Verkenners zijn klaar, commandant. Brauchen Sie zusätzliche Feuerkraft? Onderweg naar coördinaten. Actually, Warten auf Ihre Befehle, Kommandant. Heeft u het tegen mij? Onderweg naar coördinaten. Feuer! Zerschmettert sie! Klanten voor een taxirit. this is the way. Wordt dit een staansgevecht of moeten we weer kruipen? Enig nieuws? Ik zal er snel zijn. Okay, one Syria traded. Let's hope we don't die. No, Emily don't die. Oof, that was a 2-shot, but Goed beginner. they still live. Have I called out the second
second heavy tank. No, I did not. That's very bad. This is bad. It's getting bad. Der Feind ist in Reichweite, wir aber auch. Das Transportkorps ist bereit, all Ihre Wünsche zu erfüllen. De kapitein en zijn bemanning heten u welkom aan boord. Laten we vliegen. Onderweg naar de Verenigde Staten. Fucking hell, yo. Laat maar honden bedoelen. Bij dat de beweging is. Warum habe ich nur das Gefühl, dass Sie gleich unser Leben aufs Spiel setzen werden? Warum habe ich nur das Gefühl, dass Sie gleich unser Leben aufs Spiel setzen werden? Running out of time. My deck is stronger in the long run, definitely. I mean, give me enough time, I will decompose his deck, but he's not giving me enough time. Iemand een taxi gebeld? Die Welt besteht aus zwei Arten von Menschen. Artilleristen und Zielen. Das ist nicht mein Krieg. Nichts nodig. Ik moet die staartroder laten nakijken. In Ordnung, ihr Süßen. Worauf wartet ihr? Frühstück am Bett? Was kann die Infanterie für Sie tun, Kommandant? Schöne Rede, Kommandant. Zielgerichtet. Sieh diese an. Op uw bevel, commandant. Okay. Again, I like time. I like time. He bombarded my mortar, he bombarded my Roland, which is very bad. Zijn uw bevelen, commandant. This is game running. Iemand een taxi gebeld? Bullshit game. Daar zijn we voor aan het zorgen. Fuck you, man. Just hate this. Enig nieuws? Checklist überprüft. Einsatzbereit. Wo sollen wir hin, Kommandant? Wir starten die Waffen rein. Okay, now finally we can drive out the heavy tank quite safely. Munition, Treibstoff. Only at this moment, Alles, when all was his Sie wünschen. damn things are dead. Haben Sie was für mich? But at this time we already lack any front line to support this this beast. Ja, Kommandant. We also need to place a CV, like very soon. Very soon. Munition, Treibstoff, Ersatzteile. Alles, was Sie wünschen. But still, I'm gonna need. I don't know. I have to do something. I don't know what to do. I'm playing against Baltic Front. It's actually played by a decent player, Was kann die Infanterie für Sie tun, and he Kommandant? plays it like it's supposed to be played. Like the cheese with it. Vijand binnenbreken, dan zijn wij er ook. Thing is, after I kill all his air, after I kill his air, it's done. It's done. Like he is not that good on the ground. Just it requires a build up. That's the problem. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei des Kampfes etwas Würze.
Wat wilt u dat we vervoeren? Yeah, let's repair it. Scored by one. It's possible. Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Wir sind unterwegs. Okay. I don't know what to do. Now side shot, right? Almost. Very close to side shot. Achten auf Ihre Befehle, Kommandant. Can't even measure the distance. Feuerbereit, It's okay from here. Wurden schon Feindhubschrauber gesichtet? Okay. Peloton is gevormd en klaar. To get myself some ground. Next must be CV. There's no other option just than buy CV next. We wachten op uw bevelen, Oh, commandant. I have already running. So it's cool, but yeah, the time is of the essence. This bad boy here. Is nodig? Someone is covering here. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Wat kan de infanterie voor u doen, commandant? Munition, Treibstoff, Ersatzteile, alles was Sie wünschen. Heeft u iets gezien? I don't know why I didn't hesitate with this attack Brauchen Sie at all. zusätzliche Feuerkraft? Should have given it the time. Haben Sie was für mich? Die Welt besteht aus zwei Arten von Menschen. Artilleristen und Zielen. Was wollen Sie denn diesmal? Der Feind ist in Reichweite. Wir aber auch. Zeit für ein kleines Tänzchen. Away to the... Rücken zu dieser Position vor. Feuer! Zerschmettert sie! Yeah, we're cool. We won the air, but still, should require Das ist nicht mein Krieg. to win this. I need to kill this CV. I don't know. I guess I need to kill all the CVs. It's almost unwinnable Sommige mensen at worden this heel erg stage. ingesteld. Bereit zum Zuschlagen, Kommandant. Ja, commandant. The reason why I need the heavy tanks, because his ATGMs can penetrate me, Ja, Kommandant. right? So I can actually start some advance. Peloton is gevormd en klaar. Sommige mensen worden Bullshit heel is erg coming. ingesteld. Right, always. What can you expect? Op uw bevel, commandant. Drücken Sie es einfach auf. Yeah, and he went for my CV and Als de vijand binnen bereik is, dan zijn wij er ook. this is not good. Spuug het gewoon naar huis. Not good at all. Like seriously Wacht op uw bad. bevelen, commandant. Yeah, I have a Okay, shit running wir here. versuchen so schnell wie möglich hinzukommen. Gewoon naar huis. Feuer! Zerschmettert sie! Nope. Ja, commandant. His advance is very fast. Wat kan de infanterie voor u doen, commandant? Peloton is gevormd en klaar.
AE geladen. Feuerbereit. Ik moet die startrodel laten nakijken. Zu Ihren Diensten, Kommandant. And this is done. Yes, GG. He capped me, but and I also was up behind in points. GG. I don't know. Guys either like go for full air and win it right away, I guess, or not go for it at all. But here this map was very air dependent, I would say. On the other hand, I need to shoot his 2 series down. Jans have won some more. I'm getting depressed after the losses, always. But I need to get used to it. I did fail in the first 10 minutes and like seriously failed hard. GG Nori. Damn. What is it writing to me? Сик, у меня просто это... Не люблю, когда меня заебывают с воздуха. Не люблю. А тут у него тоже 4 самолета. Смотри, я его все сбил в итоге. Как бы у него тоже дохуя в самолеты вошло. What is this? No idea who is this. What is this? Never mind.
Кто это? Пикуда. Окей. I'm gonna play some music that you might not like, but just for me to. If you guys will not like the music, give it a thumbs down, and I will know that I will not play this music more. But more quiet. Was too loud. Who the fuck knows what it is? Zeit für ein kleines Tänzchen. Von dort aus haben wir eine bessere Aussicht. Unten schon Feindhubschrauber gesichtet? Iemand een taxi gebeld? Wir erkunden das Gebiet. Tot uw dienst, commandant. Holen Sie das Fernglas raus, Stuft. Als de vijand binnen bereik is, dan zijn wij er ook. Sprak met klootslagen. Verpassen wir
unterwegs. Als de vijand binnen bereik is, dan zijn wij er ook. Так, что это? I will change the track next. There is a mistake. Haben Sie was für mich? Meinen Sie mich? Ja, Kommandant. Yes. Meinen Sie mich? Ja, Kommandant. Meinen Sie mich? Flugabwehr bereit. Zeit für ein kleines Tänzchen. Ja, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Meinen Sie mich? Spucken Sie es einfach aus. Was wollen Sie denn diesmal? I need to play a whole list, right? Play with Windows Media Player. Let's turn off the VLC. This flank defended, this defended. Einsatzbereit, Kommandant. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren vor Ort,
again. Sour like this, I guess, right? Počul som, že chceš Johnnyho, toho, čo spal u Billyho. Ten má však Barboru, čo chodí s Marcelou. Marcel chce ale Silviu, nemá zájem Oliviu, ktorá to zabalila dcera s Máriou. Príbeh, zdá sa ti v niečom čudný. Príbeh, myslím, že nie je nudný. Mário má v štátoch frajerku, tak občas skočí na lenku. Dúfajme, že sa foter nevráti neskôr. Má prísť večer zo služobky, matka opäť spí u ľubky, Lenkinej spolužiačky z vedľajšej triedy. Príbeh, zdá sa ti v niečom čudný. Príbeh, myslím, že nie je nudný. Príbeh, ak sa v ňom trochu vyznáš, môže ti to byť výzva, či guľka rovno do hlavy. Od detka mi dnes prišiel list, pýta sa, kedy vraj chcem prísť v lete na prázdniny, že dlho bol už sám. Jediný, kto ho pozerá, je susedová Božena, vraj už je veľká na rok, pôjde do školy. Príbeh, zdá sa ti v niečom čudný. Príbeh, myslím, že nie je nudný. Príbeh, ak sa v ňom trochu vyznáš, môže ti to byť výzva, či Jurka rovno. Príbeh, zdá sa ti v niečom čudný. Príbeh, myslím, že nie je nudný. Príbeh, ak sa v
život, rozprávať sa spolu úplne bez slov. Už sa pripravujem roky, už sa teším, keď ťa privítam, tak čau, no jak sa máš? Ale kedy toto príde, možno o rok či cez víkend, táto hra mi vážne nijak nesedí. A tak nemaj mi to za zlé, že to viem, že to chcem, mať ťa aspoň jeden deň, vidieť z tvojich očí, čítať z tvojich úst, zažiť ťa raz naživo, aspoň na celý život, rozprávať sa spolu úplne bez slov. Mať ťa aspoň jeden deň, vidieť z tvojich očí, čítať z tvojich úst, zažiť ťa raz naživo, aspoň na celý život, rozprávať sa spolu úplne bez slov. Einfach raus. Pripomínajú míny, ticho čakajú na časovné. Vždy keď idú vybuchnúť, cítim v ústach zvláštnu chuť, za každým tú istú. Bálím sa, musím zmiznúť, nie je čas ani zhorieť, veď musím zas už inde stáť, ver mi, to nie je sranda, pravím ti vážne, je to tak, nie je čas ani zomrieť, smrť dá sa radšej otočí, mám milión iných vecí, nech príde v ďalšom storočí. Čakám, že príde správa, v nej návod, jak to zvládať, jak 24 hodín, toka do jedného jediného dňa. A míny stoja v poradí, týkajú, kto mi poradí, nejak bolo aj bude, zatiaľ ich prekračujem. Nie je čas ani zhorieť, veď musím zas už inde stáť, ver mi, to nie je sranda, pravím ti vážne, je to tak, nie je čas ani zomrieť, smrť dá sa radšej otočí, mám milión iných vecí, nech príde v ďalšom storočí. Myslím, že je tu správa, mám vraj ísť na to sprava, modrý vybrať zo žily, červený býva živý, ostáva len pár sekúnd, s rozvahou skúsim strihnúť, prečo to stále beží. Nie je čas ani zhorieť, veď musím zas už inde stáť, ver mi, to nie je sranda, pravím ti vážne, je to tak, nie je čas ani zomrieť, smrť dá sa radšej otočí, mám milión iných vecí, nech príde v ďalšom storočí. Nie je čas ani zhorieť, veď musím zas už
Včera som našiel telefónne číslo, bolo v zadnom vrecku, to viem isto. Ako sa tam dostal, si už vážne nepamätám. Utržok z krabičky od Marlboriek, len číslo s menom a viac nie. Ničoho, od čoho sa teraz môžem teraz odpichnúť. A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem, o čo treba to počasí, a možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvihneš práve ty. Možno to číslo rozdávaš, možno, že ho nikomu nedávaš, a čakáš tak ako ja na ten pravý čas. A možno bývaš pri mne za rohom, a možno zrovna práve na druhom konci sveta. Tak čo potom s tým? A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem, o čo treba zo počasí, a možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem, o čo treba zo počasí, a možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, že to zdvihneš práve ty. A tak tam skúsim zavolať, že to zdvihneš práve ty. Prečo mám zas na daždi stáť a čakať ďalší autobus? Nemal som čas sa ani vyspať. Je to dosť tvrdé na môj vkus. Už som z toho unavený, silu už mám len na snívanie.
Thank you, in fact. Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem Всегда я надеялся, что тур поможет. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, toľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, They're just playing that German coalition, not any particular team. moje číslo isto vymažeš a spomienkam zakážeš si na mňa spomenúť. Overall, still, when I'm losing, I'm getting triggered very easily. I don't like losing. Scooby-Doo, Wargame-Red-Dragon-FR. It's a very strange question. Well, those units are totally uncomparable. Jaegers in comparison to Grenadiers, that is like I think even Emily can answer this question. If you know who Emily is. Jaeger's best transport is this. Or the cheapest transport, 5-pointer, NG3, light MG. On it 1 frontal armor. They cost 15 for the grenade launcher. In comparison, the Netherlands Grenadiers here, you get totally different. I mean, I'm gonna highlight the transports because this is what it's about. We all remember the stats. This is the Dutch transport. This is the M113 for Germany. On the right thing, here on this, Grenadiers are riding, and this is for Jaegers. So I think there is no question why. Scott Telasco, it's shame you don't find the M163 Vulcan on other machines on a tank. It would be amazing. Actually, I'm not sure, but if we take a look at the CS, for example, where's the box with the Vulcan? This thing, I think it's like almost like full of ammunition. Can you imagine storing 1,100 of 20mm shells in the box? It has to be full of it. I think that's the reason, because it like takes a lot of space for ammunition.
And if you don't have this ammunition, it might not be that useful. And so on and so on. Okay, Mr. X is actually calling me to CS to TeamSpeak. Let's see what he is up to. Привет, Макс. Hello. Привет, да. Смотрел тут, буквально 2 часа назад, как ты катался этим, этим Нидаманом или как там? Ник Даман, да. Да. Слушай, играет он неплохо, именно в начале так пушит, да. Но потом он начинает пытаться выиграть в казино, то есть пытается выиграть полностью, абсолютно. То есть не ставит командирки, то есть не пытается укрепить свое положение, он просто продолжает пытаться базу взять. Или что-то еще сделать тебе пакостно. Хотя имеет преимущество полное. Да, он у него там... я думаю, ты про игру на Паддифилде, да, где он слился об МРС. Да. Но там, где Чехословакия, он просто медленный, да, и он, видимо... Не знаю, он захватил воздух, но он это не обузил вообще никак. Ты об этом сказал ему. Да. The whole point of CS is indefinite fire. Is the indefinite the synonym to infinite? M113, it says P-words, Gepard, and Biho, I think. And also Chinese, I don't remember, PGZ 89, I think, has really indefinite fire. Yeah. То есть стреляет, пока не закончится очередь. Не, за 35. For 55. Где-то 90, ПГЗ 95, вот это за 70, да? 88. И за 35, которая, да? Окей. Да. Она классная. Смотри на ее броню во лбу. Я знаю, что это супер. семерка. Но она так, подстанет. Она особо фугаса что-то не выдает, мне кажется. То есть не по-дикому. Зато она дешевая. Это очень самый дешевый такой гепард, я бы сказал, который даже не страшно не выключать, просто ставить, то есть использовать как БМПТ. Я полностью согласен, да. БМПТ, она реально крутая. Посмотри на ее дальность по вертам, по самолетам, да, и точность, в принципе, неплохая. Она еще бесконечно стреляет, и броня во лбу. Она антирадарки американские дешевые ловит спокойно. То есть ее можно реально обусить жестко. И вот, то есть я ее всегда беру у этих Китая. Да. So Mr. X-Max said that this Chinese PGZ-88 can tank the cheap, well, not the cheap, but the 20 AP seed rockets, like for example the Raven. Yeah. It has 7 frontal armor. It needs 21 to get one-shotted, and so it will remain on 1 HP. And yeah, you can like perfectly screen with that, and you can directly see what the Chinese were preparing for since 1985, right? who they were hoping to survive. So basically only Prowler can one-shot it. И также у китайцев самые мощные антирадарные ракеты, чтобы как раз таки шотать в лоб этот, как там, Challenger Max он. Там 30-й, по-моему, пробой, да, антирадар, я не помню. Там вообще жестко. Philip is asking to compare the PGZ-88 to weak. Let's do it. %70 точность, да, 30-ка вообще жизнь.
Да, это шведская колымага не такая классная, как китайская. Но она ездит быстрее, правда, немножко. Да. Тут зато полтора фугаса, знаешь. А вот китайцам что-то не выдали, хотя там на 3 мм меньше всего лишь. Ну, Guys, this is the main difference here, the difference between the HE power. So that's why. ну Base она stat против wise. вертолетов в основном и немножко хп снимать самолетом, то есть, в принципе, если их много, понимаешь, их можно брать ветеранистами, да, их все равно у тебя будет очень много. Там 14 штук, что ли, у тебя будет, я не помню, очень много. Их просто по всей этой растаскиваешь и сзади ставишь. Китайские вот эти вот дальние ракеты. In fact, CS is better, I think. I don't Плюс у have тебя much есть use. кроталь, если что. Ну, то есть ты совсем не обиженный остаешься все равно. У тебя реально очень крутые зенитки. Тем более ты их вряд ли будешь много, ну то есть терять много там, потому что у них броня все-таки есть нормальная такая во лбу и стунет. Их можно использовать с танками вместе, вперед слать. Они будут стунить танки вражеские здесь вблизи. Ну, то есть конкретно такой боевой гепард такой, который не жалко даже. Guys, we are hitting to a new record, 35. I don't know if my record is like around 40. I don't even I even lost the track of it, because I guess it was during some game. But here, yeah, it's 35 viewers. Glad to see here, guys. Playing Dutch German still. We'll see. Корейская шилка 2.30. And Что-то Władysław said that CKM was actually using in the Red 4 tank the Korean Shilkas, just this radar-less thing, this one, and that he was very pleased with the result. I just think it a bit lacks the range. I would rather spam double stacks of these guys. This PGZ88, as I agree with Max, is here with me in the chat. Oh, there's a correction from Vladislav. That saying this one. Yeah, this spag is very effective. This is actually one of the best red 4 spags as a unit, not as a as overall spag. Because in terms of being just spag, the Tunguska is uncompatible, but it's very expensive. Why, guys, you are here all. I will tell you a secret. The Tunguska M, a few patches ago, which is like 2 years ago or more. yeah. I was able to fire From the forest. from the deep forest, you know, like without line of sight. You know, because usually the specs or all the specs need to have a line of sight against helicopters, and Tunguska M had a bug, sort of or feature, let's say it, and was able to fire from like the deepest forest against the helicopters. It wasn't unaffected by line of sight. And when we were asking for a rebalance of Tunguskas, I think the base Tunguska was at that time at 90 points, I think. And what the Eugen did, was they decreased the price for 5 points on base Tunguska, only for 5, and they removed the feature from Tunguska M. So that was how the Eugen balanced the game for us. We really asked like to make Tunguska, this base Tunguska, to cost about 65 points or 70 points, and this one like also cheaper, like 90 points at least, around 90. But yeah, they didn't give us much of a discount, 5 points on the cheaper Tunguska. They removed the super feature. Since then, nobody uses Tunguska. Our achievement of balance. Patch from Amber, yeah. as I remember, no? Well, the initiator was Amber T, but we discussed it Eugen, yeah, the Mad took a look and must have this feature, not Tunguska. But I think they just перепутали, короче. что перепутали?
Они создали тунгуски, походу, эту фичу, а не Тору, понимаешь? Вот. А, И потом удалили, подумали, что это баг. Разные люди делали, походу, игру. возможно. Типа Тор мог бы так стрелять, да? Он должен стрелять так, у него ракеты вверх, он стоит вверх, и, ну, то есть из леса должен был стрелять. Это бы было крутое ПВО, да? Вот. Ты спрятал. Да, это было бы интересно, то есть, ну, действительно. There's a correction that if I will just translate into English that if actually the Tor would be able to do that because he has a vertical launch of the missiles, if it would be able to shoot like from deep forest up above the trees and the target, that would be something, like really something. It would be go to AA. Sadly, not in this universe. Maybe in some happier parallel universe where the Wargame-4 happened. The Tor had this feature. We are sort of very long searching for a rank, right? 15 minutes already. There's no Krot, no Pikuda. Coming. Carson Leash, Tor is, yeah, it's a good AA, but it can be countered by Super Cobra. So not as good as possible. How do you counter double Tor with Super Cobra? In the deep forest, I think the From a deep forest, yeah, it's not possible, but in the current state of game, it's really possible because of range of sidearm missiles. But guys, we found the game. Cool. Ладно. Нашел? Да, нашел. Это какой-то певец у тебя там был? Чешский, да? Или Словацкий. Ага. У тебя целый альбом его, походу, да? Ну да, это был альбом. 2001 год, если что. Чем-то похоже на японские какие-то песенки тоже. Или южнокорейские, у них тоже похожие есть. Совсем не думаю, но ладно. Ну, из аниме. Ну, именно по интонации, по звукам, то есть именно. Вот, слова, естественно, не об этом совсем. Philip Pegasus, you will not see Norlandsjägare for quite some time, as I'm gonna play Norlandsjägare Ты же after I хотел finish бы tournament. вроде, нет? Я вроде что-то думал, но пока. Что-то меня бомбануло после крота. Я на орбите сейчас. Пытаюсь Ты с котом сейчас против Булхи? Против Бухи уже было против Пикуды, а до этого был крот, который меня обложил турами снова на мудфайте. И поставил штабы, и я не мог пробиться. We're playing against Cardinal Richelieu. Guys, do we expect friends against us? Давай, Макс, придумай план. Скажи мне, что мне сделать? Куда пробиваться? На двойку рашить? Не думаю, что надо получить. А это кто у нас? Капрал. Ну, блин, я не знаю. Попробуй его объехать вообще и на базу заехать через Браво. Тоже неинтересно. Вот он не ожидали. Вот это сюрприз будет. Для Капрала. О, блин, кардинал Ришелье у меня в друзьях. Ребята все меняют никнеймы, я даже не в курсе, кто это. Более меня очень много людей подобрали в друзья. У меня список играющих в Wargame в друзьях 140. Это норма. У меня тоже большинство людей в стиме в друзьях это варгеймеры. So, about my plan, I'm gonna strike through the Foxtrot into the Charlie the quickest way possible. Ну да, потому что на гольфе долго будет. Вот.
В любом случае надо блок брать. И потом уже к базе. Я пытался играть за Германа Голландию, да, корпус. Но что-то не получается, потому что ПВОшки, короче, ну, совсем не нравится. Совсем. Ну, привык к советским ПВОшкам с фишкой. А тут все такое. Просто простое. Ну, тут зато топовый танк есть. КСТ, Корсман, Гренадеры. Это вообще, ну, крутая дека. Танки 2-4 НЛ вообще круть. Но вот, конечно, ПВО мне совсем не нравится. Well, I guess so. We're striking down the Foxtrot, taking this perimeter like here, and try to get to Charlie. That's the plan. А что у тебя с мышкой, кстати? Что с мышкой? Ну, ты говорил, что у тебя с мышкой какая-то, да? А, вчера? Да, просто что-то не могла подключиться. И у меня там вес, знаешь, ну что? В смысле не могла подключиться? Ты с тачпада играл? Я что-то не мог подключить мышку почему-то. Сейчас размикрю немножко и объясню. Oké, we komen er zo snel mogelijk aan. Okay, wir versuchen so schnell wie möglich hinzukommen. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Это Владислав против тебя зашел, написано. Ну, говорю. Это Владислав зашел? Ух. Мы один из самых верных зрителей. Klanten voor een taxirit. Постоянных зрителей, то есть. Alles, was durch die Luft fliegt, wird von uns erledigt. Я не уверен, надо просто что там в чате прочитать. Keine besonderen Vorkommnisse. Снэпы. Hier, Kommandant. Where are my tanks? We have tanks. I haven't bought the tanks. Damn, and without the tanks. Да он медленный, чё? Не бойся. Op uw bevel, commandant. Фалкон. Verkenner is een noodverkenner, zoals men zegt. Zonder ons zou Слушай, на всякий случай базу там посмотри, вдруг у тебя с неба взлетает или еще что-нибудь. Потому что что-то его мало. Heeft u een extra paar ogen nodig, commandant? Hat jemand ein Taxi gerufen? Den sollen wir für Sie transportieren. А, Браво же точно есть еще. Он на Браво пошел. Es ist langsam gefährlich. Het komt altijd neer op de infanterist en zijn geweer. Her Majesty will not be pleased, I guess. Tot uw dienst, commandant. We wachten op uw bevelen, commandant. Het komt altijd neer op de infanterist en zijn geweer.
Танки на голь. Meinen Sie mich? У него вообще ничего не делают. Они как приехали, и все. Ничего. Zug ist in Formation und einsatzbereit. Meinen Sie mich? Haben Sie was entdeckt? Von dort aus haben wir eine bessere Aussicht. Bereit fürs Verlegen, Kommandant. Ja, Kommandant. Een goed verkenner is een doodverkenner, zoals men zegt. Irgendwelche Befehle, Kommandant? Klanten voor een taxirit. We have AVRE. Als de vijand binnen bereik is, dan zijn wij er ook. Op uw bevel, commandant. Петр показывает, как стартовым закупом на базу к врагу приехать. Ja, commandant. Kommandant. Der Feind ist in Reichweite. Hier aber auch. Zug ist in Formation und einsatzbereit. Три авре, что ли? Или это два? Диавре. Слева. Jawohl, Kommandant. Waffen überprüft und einsatzbereit. Von dort aus haben wir eine bessere Aussicht. Wordt een taxi gebeld? Problemen! Problemen! Schleichen rein. Von dort aus haben wir eine bessere Aussicht. Problemen! 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 Heeft u iets gezien? Haben Sie was entdeckt? Irgendwelche Befehle, Kommandant? Hat jemand ein Taxi gerufen? Fliegen mit scharfen Waffen rein. Laten we hopen dat er geen vijandelijke luchtverdediging is. Den sollen wir für Sie transportieren. Warten auf neue Befehle, Kommandant. What a sad loss. Feuer bereit, Kommandant! Бедный Пахтаир. Да уж. Ja, Kommandant. Еще и на Браво его нету, походу. Positie veranderen.
Наверное, он танки еще посливал в начале самом туре на гольфе. А, по-моему, ничего не слилось, поскольку я знаю. Не, я говорю, что он слил. Он там ничего не слил, по-моему. Там танки выжили. Выжили? 2 юнита наигрался. Пишет. Ну, это 100% Владислав, потому что Владислав любитель. Он всегда меня просил играть с Содружеством, там, Британией, чем-то таким. Так что, вот, скорее всего, Владислав, да. Ну, оно не играбельно особо вообще в ранке, потому что ну, очень медленное все вообще. Да, очень специфичная. Да, это если, короче, я не знаю, напиться чего-нибудь такого и сидеть, значит, так. Медленно, непринужденно, по плану, хорошо, там, Да, спланировано. если бы катки по 50 минут длились, да, или по 60. То есть, Да, если да, да. Британия куда-нибудь доехала бы. Ты спрашивают, какой бы владиор ты использовал, ну, если бы был выбор. I would say the Warrior Milan. Warrior Milan, like, actually makes sense for me. You get some Challenger 1, Mark 1 up front, and follow it with the Milans for anti-tank. Ну, как But it's Брэдли. actually it's a little difficult to use. It's the I guess the way it was meant to be played, right? But it's difficult. Намного выгоднее купить Абрамса и Брэдли. Да. Вообще-то у Владислава там, по-моему, были эти Миланы, только вот я не понял, что они сделали. То есть, guys, let's see what the Warrior Milans actually were able to do. Philip Pegasus, the base warriors are fast, but that's it. It was the initial plan, then there was a rethought of a plan. Just 2 ATGMs here. Фалконов он набрал много, по-моему. Ну или покупал потом. Нет, там ПВО мало было. 2 Фалкона, ну они дешевые, они там по 30-ке стоят. То есть Ну это да. так себе ПВО. Спасибо, тут готовы. Actually, Еще радар, да, this is вроде. sort of how you want to use it. You have challengers up front tanking the damage. You have Milans behind doing the anti-tank damage if it needs to be done, and no, it actually wasn't need to be done. There was no need for it. Comes the Chalice. Chalice gets some shots from Milan. They got a lot of damage because they have actually 4 AG, which is powerful. This accuracy. Here is a lack of speed and lack of. He was slow to figure out what was happening. I guess this was very exposed. I very understand this maneuver, but it went very exposed. Sadly, for him, it needed Flacon and maybe a challenger there, but to be successful, and even then, because here in this situation, I sort of surrounded him. I made a pocket, but I have stronger forces overall.
more capable, and he has them parted. Here are Royal Marines alone. Here are challengers without the cover. Yeah, so this was like the main mistake here. The situation. It is a very difficult situation for him, but he did a mistake here. Warrior Milans are doing some damage there because they were not used as meant. And they don't have actually a stabilizer, guys. This is a big thing. So you need to micro and be careful with them, with the Arden. Yeah, and also very funny, very fun rate of fire. There's some warrior missing their Milan shots. It wasn't that terrible. Ну, очень дорогие юниты, а ты его просто генеральным. Yeah, Max says that he has very expensive units, and cheap units are quite ineffective for the Great Britain. His deck was not. His deck is also not ready to be played from the beginning. He also needs some build up. And even that build up isn't like super strong. Also very small amount of recon. I mean, you don't need recon in this situation. This is. Philip, I don't know if the 5% stabilizer would help it. $72 БУ. Вау. Каждый день играет. Вижу. Всех зовет друзей в катку. Yeah, guys, so I think I will be finishing the stream. I'm streaming for 3 hours almost. It's 1 hour longer than I was intended to. We had 2 major generals today. Very interesting matches. Both of them on mod fight. We'll put the time codes there. What else we had? Let's see the replays. Private Foxtrot, Sergeant Pragmatic, 2 major generals, and Vladislav Cardinal Richelieu. So these 2 matches were actually like difficult. So, you want one more? Okay. Again, 5 minutes. If I'm gonna 6 minutes. If I'm gonna catch the game, let's have one more. If not, I'll finish. I will leave it here and be more fresh for tomorrow. And tomorrow we'll be playing VDV decks. Попробуй время, если у тебя дека есть. Что? Попробуй и время, если дека есть. Есть дека, но меня так... Мне надоедают евреи очень быстро. После одной игры меня с них тошнить начинает. Не, серьезно. Ну, по твоей деке, ну, если это такой дека, как в тебя играть, то да, там арты столько. In fact, I also took a day off from work to make a stream for tomorrow. And also I have other things, but I was like given an option if I want to come tomorrow or take it from home and do the things.
later. So Сколько у тебя сейчас в Чехии? чего время? Ага. 23, 22. Ну на час всего лишь. Да. У меня 12:23. Тебя спрашивают насчет там БТ-70 в США деки. I think Абрамс is better. well, yes. The MBT-70 is a fire support tank, which has great, like tremendous HE power. 5. It's the best in the tank you can get. Has solid accuracy overall, and so it's Rate of fire. a nice rate of fire. I think HE damage. auto loader, yes. But this thing doesn't have nor the penetration on this gun, so it's just anti-infantry weapon, which isn't extra survivable. It's good, it's fine, but it's quite difficult to use, and usually what I have seen, it gets countered by tanks very easily. As in comparison to Abrams, it's one of the fastest tank in the games. Fastest tank in the game. It will lose only to, I think, T80 in terms of speed. So it will outrun, or he can run from the field if he wants, and has much more armor. Like this is a quite solid difference in armor. And this gun actually scales with the closer you get with head kinetic, unlike the MBT-70. You just can't get anti-tank from MBT-70 anyway. Scooby-Doo, I was just expecting you. I knew it would be you because I saw you getting online and I saw you. I saw it. I knew it will be you. I'm glad. It's been a long time we haven't played together. But actually, MBT-70 might be useful in free versus free games and 4 versus 4. Yeah, that's not my domain. That's not my domain. Those Yeah. team games. I have played very little of them to be as fluent as I'm in ranked. I have like few hundreds of them, but still not enough. And I play them actually very rarely, so my mind is always about ranked. Even now I'm playing in team games. I'm playing either like I would be playing ranked. So for the first 5 games, then like the 6th, 7th, I'm actually adapting to the team game mindset. But For cheap damage, for cheap cumulative damage, you can buy just Starship. It's more. It's not as expensive as MBT-70. it looks well. But anyway, around these units, you need to like build a strategy, build a scheme, and it will definitely not fit into scheme that I was playing the US for a couple of months now. That actually works for me. So maybe yeah, you can make them work, but they need other supportive units to make these units excel or get their potential. It is about the MBT-70s and starships. Well, mostly about MBT-70s. Starships are even with support, they are quite difficult to make to be effective. But yeah, you may try to use starships, M16 starships. They're more useful than MBT-70 in ranked.
Сильный игрок, да? Скуби-Ду, да. Скуби-Ду может. Guys, this guy is in chat. You could have seen him as Wargame-Red-Dragon-FR. He has his channel, guys. He speaks some French, from what I know. He has some interesting games there. You definitely. I wasn't checking like how alive his channel is at the moment. I think it is alive, but Wargame-Red-Dragon-FR. I think most of it is in French, so you might want to check it out if you will be liking, or if you want to see a good content. So. As a Pack Tiger, I mean, it's such a super unit. This Pack Tiger, it's almost unforgivable not to start with it. Boostar streams are very good. I like him. He has a good analysis. I really enjoy his in-depth thoughts. Dankjewel, commandant. Zelf weg. Факт пишет, типа, бастард стрима классный, но я не понимаю русского. Да, кстати, стримы Бастарда действительно классные. Они очень хорошие. Да, я видел, но он часто очень бомбит и говорит на стримах. Поэтому лучше бы вы, да, Нет, ну, дальше не знаете, что он говорит. у Бастарда же и классные видео бывают. Ну, классно, да. Ой. Антирадарником пытался держать. 2 хп оставил. Feuerbereit, Kommandant! Бух, прям вертараж настоящий. Maximale Feuerfrequenz machen. Без, это то вторые, блин. Да, то вторые А, сайдаром. Ладно, я так зафокусился на микро этой хуйни, что все всрал. Окей. Ну это обычный Скуби-Ду, кстати. Да, он часто так делает, да? Все суперкобры покупают антирадарники. Вот прям продвинутый вертараж. Да. Ну что, Только штаб, без рекона. А, нет, есть рекон. штаб сможет защититься? Oh no. I'm actually getting helicopter removed. Not the heal rush. It's just a lot of helicopters. Marsch, Marsch, Vollgas! Yeah, but we can get from it back. Ну, это неожиданно было совсем. This is airborne. This is fucking Prowler again. This is a Prowler. Bullshit. Bestätige, Kommandant. Fahren wir los! Ну как бы да, немножко неожиданно. Знаешь, что самое проблемное? Я не знаю, какую хуйню мне он посадил в город. Keine besonderen Vorkommnisse. А, ну, рейнджеров, наверное. Ну, вряд ли лайт райфлман. Хотя может. Klanten voor een taxirit. У него М8 АГС, да, должно быть сейчас. И эти. Нет, я главное думаю, что надеюсь, что там ПЗРК нету, потому что если ПЗРК нет, то это что-то еще можно делать. Hier, Kommandant! Von dort aus haben wir eine bessere Aussicht. Ну, вроде один отряд только высадить успел. Если высаживал вообще. Может быть, он взял от командирки. А, это или от гольфа.
Ну да, за Германо-Голландию тяжело будет против ВДВ играть. Это Airborne США, да. Was sind Sie da für Versuche? Das ist nicht mein Krieg. Да, походу он реально просто вертолет взял. Располье. Hier, Kommandant. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Там за Фокстротом на той стороне реки что-то движение какое-то было, посмотри мост. Man sagt, ein Спасибо. Speer ist einer, den man nicht sieht. Командирку лучше не шли, сначала в Пахтаген полетай там. Von dort aus haben wir eine bessere Aussicht. Шем вообще на двойку, да. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Мардер 2 лучше ПВО. Das ist nicht... Natürlich, Kommandant. Wie Sie meinen, Kommandant. Ну, одну суперковку потерял, осталась вторая. Там Капи, у него там Капи. Marschbefehle 72 ein. Wir куб убил. markieren ab. Sprechen Sie. Over. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Het is mijn oorlog niet. У него антирадарник не. Ну, как бы я не собираюсь там сейчас особо летать. Wollen wir wen mitnehmen? Вообще не летает. Это ж ВДВ. Dan zijn wij er ook. Подумал Петр, их почти купил истребитель. Смотри, аккуратнее, не стакуйся, сейчас Найтхок прилетит. Хорошая тема. Wir versuchen so schnell wie möglich hinzukommen. Jawohl, Kommandant. Stellung verlegen. Startet den Motor. Hat jemand ein Taxi gerufen? Просто если летать, нужно 2 истребителя купить сразу. Минимум, да. Ohne uns wären sie blind. Natürlich, Kommandant. Ты смотри, у него там томат есть. Da fetzen wir sie. Блин, Braucht jemand einen Schuss? рыбец с бройлерами. Вообще пипец. Schleichen rein. Вот 2 карты Супер Кобра, пиздец. Ziel gesichtet. Visiere an. Ну что, сейчас нужно брать воздух. Fliegen mit scharfen Waffen rein. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren vor Ort, Kommandant? Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren vor Ort, Kommandant? Wir erkunden das Gebiet. По земле он тебя точно не обыграет, но нет ничего, здесь он будет нормально. Базу задефай получше, потому что может быть облет какой-нибудь еще. Ну, просто я что, у меня там только Пахтайгер может дефать-то. Тут особо нечем дефать. Sprechen Sie. Over. Даже один Мартер 2 можно купить целый для базы. Он ему уже вообще ничего никогда не стоит. Там же вроде нету этого лонгбоя, да? ВДВ. Ездил мой ВДВ.
Чего бы его не Есть? было. Да, все, что вертолетное Прикольно это. вроде. Ну, у тебя только Лонгвайн, да, может тогда замочить на базе. Но вряд ли он возьмет лонгбэш для облета. Да, ты не с такой особо, потому что так, видите. Тоже еще до игл может быть. Мгм. Что делаем? Идем в самолеты упарываемся или давай или это, что выставим? Ну, если самолеты захватишь, да, воздух, тогда ему нечего будет вообще абсолютно делать. У него ПВО нет, у него только эвенджеры будут вроде как. Ну, это понимаешь, это всегда такой, то есть риск такой небольшой Ну, остается. есть риск, но ты уже один томат ему слил, вот. Ну, я не знаю, что у него по картам. У него может быть что угодно там. По картам. Von dort aus haben wir eine bessere То есть пытайся выцеливать его бройлеры и рейвен, вот, и покупай ПВО. Потому что вон он как борзо залетает, ты его вполне можешь выцепить. То есть если ты их выцепишь, то в принципе будет хорошо. Ze zijn zo goed als dood. Ладно, сейчас дуэлька с томатом. Последний Опять. томат. Походу мы победили. Ну, так, разменяли. Не топового, но сойдет. Просто там еще Сигл... Ладно, это дурацкая затея, наверное, с этим всем бороться. Там еще Сигл будет, вся хуйня. Ну да, может быть. Мы не знаем, чего у него по картам. Но вертолеты вполне зайдут твои. Если у тебя вертолеты есть, апачи даже те же. Хотя, блин, у него дапчики. Дапчиков сколько карт? Одна? Да я не знаю даже. По-моему, 2 бывает. Не помню. Да, не настолько уникальная фигня. Zu Befehl, Kommandant. Но вертолетом просто тебе убивать реально ему будет очень тяжело. Это надо будет истребителями делать. Потому что у него только Эвенджер. Ну или Стингер максимум. Tot uw dienst, commandant. Der Hauptmann und seine Crew begrüßen Sie an Bord. Как бы мне кажется, время для Ой. атаки. Попробуй вернуть Фокстрот слева, слева от реки. Там пройди, потому что там что-то он Не, я ему на расстрелял. гольф ударю. На гольф? Ну да, может на Ну там сейчас гольф. 4 Но там, АМХ поедут. Нет, там ничего нету. Ничего нету. Там 4 АМХ сейчас поедут. Ну попробуй, если там ничего нет, то круто. Там, видишь, там ПВО, ПВО. Во, у него ПВО вертолетик, да. Так, Точно, там вместо получается, дапа он идет. что транспорта есть чего сливать. Sollen wir wen mitnehmen? Ну главное, танки дорогие не бери, потому что у него Ну там тут, с иглами. нет, у меня мардеры вторые, это вот мой танк. Мардер Да, 2. Мардер 2 вообще супер, потому что против ОГСов, ну это зайдет, он будет дамажить все равно будет. Я же штаб купил? Купил, наверное. Als de vijand binnen bereik is, dan zijn wij er ook. Рейвен летает. Waffen überprüft und einsatzbereit. Главное, помни не стыковать, потому что Найтхолк стопудово. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Als wilt u dat we vervoeren? Wir erkunden das Gebiet. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Hat jemand ein Taxi gerufen? Die Fliege abwarten. Wir haben bereit. Alles, was durch die Luft fliegt, wird von uns erledigt. А вот он Сигл. Сигл, Рейвен, Пролер. Feuer bereit, Kommandant!
Ze zijn zo goed als dood. Irgendwelche Befehle, Kommandant? Ну все, у него там блоки могли еще быть. И АИГ. Bestätige, Kommandant. Fahren wir los. Но из непосредственной поддержки с воздуха я у него ничего не вижу пока что. Ни этих туровозов, ничего. Ohne Мне uns гепарды wären sie скоро blind. кончатся. Het is mijn oorlog niet. Купи еще кшем сейчас. Ohne uns wären sie blind. Потому что может быть что угодно. Als de vijand binnen bereik is, dan zijn wij er ook. Вообще, ради хорошего сейчас бы какое-нибудь дешевое это поставить на краях карты. Тандерболь летит. Летит. Мгм. Ну смотри, Сигл сбит. Браулер сбит. Томаты сбиты. Что там еще Мгм. будет? Там еще какой-то этот сигл будет. Что тоже нужно осторожнее пока летать. Ну да, может быть еще одна карта. Еще один истребитель. Ну, еще писрайн купим, там им будем разводить его на писрайны, то есть чтобы он пытался их сбить, а за ним 2 истребителя будут лететь. Мгм. Если писрайн сейчас разменный вертолет, Iemand een taxi gebeld? Купи что-нибудь дешевое на край карты поставь, потому что облет может быть, он же может тебе вторашник еще базу или еще что-нибудь. А, у тебя же сидит, да, что? ну, типа как бы То, для что вертораша, то есть нужно либо ничего. сильная неожиданность, либо, ну, то есть либо мне надо затупить, либо ему нужно взять воздух. Но он еще далек от взятия воздуха, потому что у тебя самолеты еще есть, истребители. Он много потерял. И ПВО у тебя еще много. Ну, особенно тяжелое ПВО он тебя вообще не сносит. Что-то он ждет. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour? Wat wilt u dat we vervoeren? Op uw bevel, commandant. Дальше что, Альфа будем бить, что ли? Ну да. Или Хотель? Hat jemand ein Taxi gerufen? Ну, хотель, но только для этого надо ПВО взять. Alles, Потому was что durch die там Luft точно fliegt, wird без von uns тебя не erledigt. особо сильно поможешь. Смотри, у него между Für eine Фокстротом Taxitour? и этим Гольфом Рекон, по-моему, сидят Wo sollen wir es пресеченные. hinliefern? Блок 52. Блок? Рейвен Ну блок. Ich wusste doch, dass sie uns nicht lange faulenzen и Ну, lassen. Тандерболь. самолеты как увидел. Так, что мы с этим делать-то будем? Ну, дымы нужны вообще-то. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren vor Ort, Kommandant? Еще есть. Wat wilt u dat we vervoeren? Ситуация довольно-таки неприятная. Wo sollen wir hin, Kommandant? Sprechen Sie, over.
Snelheid is leven. Неужели он повез? Vliegen in de lucht is geen sport. Het is wetenschappelijke moord. И болт сбивай сразу, потому что он там что-то... О, КВС не развернется. Маневренность не хватает. Haben Sie was entdeckt? КВС лакать. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Alles, was durch die Luft fliegt, wird von uns erledigt. Ну все, мы полностью обезопасены. У него только один блок остался, скорее всего. Ну не думаю, что у него там 5 карт истребителей было. Потому что как минимум странно было очень. Marschbefehl erhalten. Wir marschieren ab. Flugabwehr wird neu aufgestellt. Просто катка микрополуна. Sie an Bord. Denken überprüfen. Einsatzbereit. Feuerbereit, Kommandant! Hier, Kommandant! Herr Hauptmann und seine Crew begrüßen Sie an Bord. Как бы все. Типа, Просто, блин, какая-то клоунада, цирк в небе. ну да. Сейчас, надеюсь, улетим еще. Не улетим. Он еще один блок купил. Befehle, Kommandant! Ну тут это же ключ. Без этого никак. Ну да, он плавно придерживается. Надо захватить небо и тебя с небом утузить. У него планы, он него придерживался. Да. Постой, там же и Равина стрелялся, и Он Пролер даже уже отстрелялся, аппарат да? купил, понимаешь, да, для этого. Brauchen Sie zusätzliche Feuerkraft? Hier, Kommandant! Vis nodig. Feuerbereit, Kommandant! Bekämpfe Ziel, Kommandant! Feuerwinkel bei 30 Grad, Dauerfeuer! О, мы 5 лайтеров Эмана тащит. А, нет, рейнджера. Op uw bevel, commandant. Нет, в целом там Light Rifle Money. Сейчас применим. То, что у него нету. Ланс применим. Ага. Еще Мардеров 2. У него Лукашенко в городе стояла, кстати, на базе. Потому что там рейнджер рядом стоит. Ja, commandant. Een goede verkenner is een dode verkenner, zoals men zegt. Я вот не знаю, Хотель ведь. Ай, Хотель ударил. Uw bevel, commandant. Да, Хотель лучше бить, потому что пехота у него есть, вот, если что. А вот с Хотелем у него проблемы. Beobachtungsposten auf. Wat wilt u dat we vervoeren? Iemand een taxi gebeld? Купи еще один гепард и выключи его, поставь, потому что вдруг он тебе гепард выцепит над ходом. В самый неудобный момент. Ну да, но это последний гепард. Sollen wir wen mitnehmen? We brengen de zware wapens daar naartoe, commandant. Я согласен с твоей мыслью. Man sagt, ein guter Ух, Speer а сейчас ist там eine тяжелая Qualität. пехота приедет, да, что-то элитная.
И в них ланс попадет. Или вообще, может, они не доедут. Сейчас АМХ перехватит. Да, лучше. Ну, если ланс попадет. Аккуратнее миксом, там лайпер. Daar zijn we nu voor aan het zorgen. Haben Sie was entdeckt? Началось. Вон он, Найтхок полетел. Away to the danger zone. Вези АМХ с пехотой, у него Найтхок в откате. Wat wilt u dat we vervoeren? Sneller, we hebben haast. А болт ты собьешь истребителем, в принципе. Oké, we komen er zo snel mogelijk aan. Braucht jemand einen Schutzengel? Поведется. Ну, если поведется, то это ГГ для него. Das ist ein schöner Schauerbild. Schnappsicher. Повелся. Der Hauptmann und seine Crew begrüßen Sie an Bord. Ты сбил Рейвен, да? Или Нет. Den können wir für Sie transportieren. Man sagt, ein guter Späher ist einer, den man nicht sieht. Как у него был один был. Warten auf neue Сейчас Befehle, считаю, Kommandant. авиация. Iemand een taxi gebeld? Ну, я насчитал 7 карт авиации. Так это же ВДВ? Ну да, Ist пока Information что. und einsatzbereit. Сколько у него еще осталось, я не помню. Op uw bevel, commandant. Ну, це Хорнет, наверное, какой-нибудь еще. Или Flugabwehr wird ты. neu aufgestellt. Extra vuurkracht nodig. Ну, вот он. Ой. Von dort aus haben wir... Aanvalsformatie. Flugabwehr wird neu aufgestellt. Что он делал бы, если бы ты играл за это? За Балтийский фронт? Ха. Не знаю. Я бы был бы все безрадарно, ничего, и что дальше? То есть, расчет был на то, что ты будешь реально Нидерланды, Голландами, ну, Германии. Потому что по лоту не очень много. Главное было, как меня, самое худшее было, что меня в ступор ввело просто. Танки там поехали наперед, да. Все вот это слилось, да, двух кобр. Ужас. Это был ужас. So guys, if you want to see more US airborne gameplay, visit the Scooby-Doo channel. It's Wargame-Red-Dragon-FR. So definitely content worth checking for sure. Yeah, it was fun. I was totally dumbfounded when all my opener died in one place. Старею, да. Устат прав, я старею. I'm getting old. In fact, I'm gonna be turning... How much? 27 already. I'm old as fuck. I'm very old. My best years in this game. So guys, this was the last game for the day, for sure.
Um, That was a really fun game. it was a fun game. It was very unusual by the setting. So many planes in the air. My terrible micro of AA. I tried hard, but I failed. I still failed. So yeah, that's it. Have a good night, have a nice evening, depending on what your time is, or good morning, anytime you are watching this. Thanks for being here. I enjoyed your company. Today I was accompanied by Max, Mr. X Max. Thanks everyone for visiting the stream. So good night, guys. Bye bye. Good night.